welcome back to our webinar. Yeah, okay, students, how are you? Have you had your lunch? Already, Miss. Let me hear your Yes, voice, Miss. come on. Suaranya mana? Yeah. Iya. Yes, I udah had kenyang some belum? good food. I had some good food. Sudah kenyang belum? Sudah. Kayaknya masih pada lapar deh ini, nggak ada suaranya ya. Already, Miss. Kenyang? Kenyang, Miss. Iya, oke. Webinar kita siang ini ada Miss Risa dan ada C. Aime. Nah, C. Aime ini adalah salah satu lulusan dari sekolah kita. Sekarang C. Aime di mana sekarang? Di Shoreline Community College. Shoreline Community College. Oke, C. Aime boleh cerita dikit nggak tentang C. Aime? C. Aime umurnya berapa? Hobinya apa? Boleh. Jadi guys, aku umur 18 tahun, and then aku bukan lulusan HB sebenarnya, tapi aku beneran selesaiin sampai kelas 11, and I went here for over 14 years, jadi boleh lah ya jadi alumni. Alumni SMP kok. Iya. Terus kalau untuk hobi, mungkin for right now, because of quarantine, my hobby is reading and also knitting. Knitting? Oh, Yeah. that's new. Yeah, I've already knitted like about 6 or 7 scarves in total. Why didn't you bring it here? Okay, I'll make you one after this. Oke, that's a promise. Oke, nah terus kalian pasti bingung kan, kenapa sih kok tiba-tiba kita punya bintang tamu di sini, alumni SMP, hampir jadi alumni SMA, hampir ya, karena cuma sampai kelas 11 aja, nggak sampai selesai. Nah, kita mau ngelanjutin pembahasan tentang kuliah-kuliah di luar negeri. Tadi kan kalian sudah mendengarkan tuh penjelasan dari Sun Education about going abroad, melanjutkan kuliah kalian. Nah, ini living proof ya, bukti hidup kalau kalian itu bisa keluar negeri. Caranya gimana? Nanti kita akan tanya-tanya ke C. Aime. Bagaimana caranya sih C. Aime bisa keluar negeri? Dan apa aja yang nanti C. Aime akan lakukan di luar negeri. Oke, nah sekarang Miss mau tanya dulu nih. Kenapa sih kok C. Aime itu mau kuliah keluar negeri? Okay, so I already know kalau misalkan aku tuh pengen keluar negeri gara-gara my sister. Jadi aku udah tahu dari aku SMP. Tapi kayak aku beneran kekeh dan kayak berjuang untuk sekolah di luar negeri itu mulai dari SMA. And I feel like harapan bangsa itu beneran nge-lead me through untuk nyiapin aku untuk sekolah di luar negeri. Karena of their homeworks yang kayak so supportive of the programs yang aku jalanin sekarang. And then ada kayak organisasi seperti Student Council yang sangat mantap guys, seru banget. And then kayak nambahin experience, and then juga ada kayak ekstrakurikuler yang bantuin kita untuk ngerti lebih banyak lagi. There are so many things that help me here. And makanya itu aku kayak tertarik untuk ngambil di luar negeri. And selain itu aku ngambil di luar negeri juga gara-gara aku mau experience a wider range of culture. Aku pengen ketemu murid-murid bukan cuma murid Indonesia, tapi murid from other countries too. Gitu. Okay, that's interesting. Wide culture, variety of culture. Kira-kira beda nggak sih kalau ketemu secara langsung nih ya sama orang-orang luar negeri dari berbagai macam negara, sama kita ketemu sama mereka dari online? Because you know we are in a global situation now. In Instagram, in TikTok, you can find everybody from every country. What's the difference? Jadi 5 bulan pertama aku untuk sekolah di sana kan aku langsung face to face ya, kayak langsung ketemu. And begitu setelah pandemi, ini udah jalan sekitar 6 bulan, aku jalanin online. And gurunya maupun online atau in person, they're all very nice. Like orang-orang luar negeri itu baik-baik guys, seperti orang Indonesia juga baik-baik. Aku bingung ya bilangnya. Takut disomasi nanti katanya orang Indonesia nggak baik. Ya sebenarnya sama aja sih guys, cuman kayak orang luar negeri itu lebih kayak outgoing. I feel like maybe it's because like we're international students juga, jadi mereka lebih outgoing to us. And then selain itu mereka lebih berani untuk kayak voice out their opinions. And that's why it's important to voice out your opinions too. Voice out your opinions. Nah, kira-kira kalau menurut Aime, apa sih di sekolah ini yang membantu kamu tuh bisa latihan untuk voice out your opinions?
Apakah itu secara tiba-tiba datang atau itu harus dilatih? Karena ada orang yang istilahnya tertutup gitu kan, nggak bisa ngomong, nggak bisa menyatakan perasaan mereka. Takut gitu. Kalau misalkan ngomong, nanti diomongin orang sok-sokan, nanti diomongin orang cengeng gitu. Kira-kira gimana tuh? Jadi kayak dari dulu, in my personal experience, aku orangnya pemalu banget. Aku takut ngomong di depan. Even right now, I'm kind of scared in talking in. But gara-gara masuk di HBICS gitu, dari SMA itu aku mulai berani untuk kayak ngomong di depan. Apalagi kayak dulu ada dorongan dari Miss Lisa untuk ikut debate competitions, speech competitions, terus kayak di kelas juga kita diajuin untuk ngelakuin presentasi-presentasi yang ya harus mau nggak mau harus berani lah untuk ngomong di depan dengan baik dan dengan benar gitu. Iya, buat yang nggak tahu ya, Miss Risa dulu itu ngajar, nggak cuma jadi wakil kepala sekolah. Ya, she was my student. Yeah. Dia dulu murid Miss, sekarang udah kuliah, luar biasa ya. Aduh, jadi kangen. Oke, nah kira-kira kalau misalkan kita ke luar negeri nih, apa sih motivasi Aimee untuk ke luar negeri? Kenapa sih kamu harus pengen banget ke luar negeri? Kenapa nggak kuliah di dalam negeri aja? Selain yang tadi ya, selain ketemu orang baru, selain kayak membuka wawasan kita, kira-kira ada lagi nggak sih yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan kamu keluar negeri gitu? Jadi guys, sebenarnya kayak mau sekolah di luar negeri atau di dalam negeri itu semuanya sebenarnya kurang lebih ya, yang bakal nempatin kayak which one's better, itu gimana kira reaksi dengan the opportunity that we are given. Not everyone can go to school gitu kan. Betul banget, jadi semua orang sekolah. Iya, jadi kalau misalkan kalian maupun nanti sekolah di luar negeri atau di dalam negeri, pakai kesempatan itu dengan baik. And I feel like that's the thing that will put you through and supaya kamu bisa jadi orang sukses gitu. Tapi kalau misalkan aku pilih untuk sekolah luar negeri itu gara-gara aku juga mungkin mau apa ya? Mau mengalami suasana baru? Oh, bukan juga. Ya itu. And aku juga pengen belajar tentang culture baru. Dan aku mau ngerti point of view other people yang tinggal di luar negeri gitu. Soalnya kan mungkin kalau misalkan di Indonesia, we're still conservative in most part. And maybe out there, people have other points of view yang kita bisa understand, learn, and appreciate. And I feel like it's like a good training to like have a wider perspective on things. Oke. Nah, tadi Cek Aimee udah bilang ya, Cek Aimee itu sekarang lagi ada di Shoreline College. Shoreline College itu kan berarti di United States. Can you tell me why you choose United States? So my older sister went there first. That's why I was brave enough to go there as well. Because of that. And I went to Washington, gara-gara Washington tuh salah satu sekolah yang allow students yang belum lulus kelas 10, kelas 11 SMA itu untuk ngambil program namanya 2+2. 2+2 program itu di mana I will spend 2 years in college taking like kelas, kita bisa milih lagi guys. And then nanti kita bisa transfer ke universitas. For 2 years again, and then you'll get your bachelor's degree. Iya, berarti 2 tahun di college, 2 tahun di university. Kira-kira kalau dari menurut Aimee sendiri ya, lebih menguntungkan yang mana sih? 2 tahun di college, 2 tahun di university ini, atau langsung 4 tahun di university aja? Kalau misalkan mau 4 tahun di university, yang aku tahu sih mesti lulus dulu ya guys. Jadi kayak kalau misalkan mau ngehemat umur gitu-gitu, I feel like taking a 2-year in college and 2-year in university is such a good opportunity gitu untuk selesai lebih cepat dan lulus lebih cepat. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan Aimee dikasih saran nih untuk ke adik-adik di SMP, mau kasih saran gimana sih untuk menentukan jurusan yang ingin mereka ambil? Mereka harus berbuat apa yang harus dipersiapkan gitu. Kira-kira bisa sharing dikit nggak? Kalau dulu waktu pengalaman Aimee gimana? Oke. Jadi kayak the first thing that you need to figure out is kalian kira-kira mau stay dalam negeri atau enggak. And what's your passion gitu. Is it art? Is it movies? Is it, filmmaking? Or is it like
arsitektur atau computer science, math, biology, chemistry, it could be anything. Kalian decide what's your favorite thing or subject and what's your hobby gitu. And kalian mau nggak suatu hari nanti kerja di area situ gitu. And once you decide your major, baru kalian cari universitas yang cocok sama major kalian. Kalau misalkan nih mereka belum kepikiran gimana dong? It's fine, you can go with the flow. Tapi kayak menurutku kayak cari a subject yang kalian enjoy most. Or like looking through your life and kayak ask yourself, kamu sukanya apa sih? Kamu kalau misalkan sudah besar mau ngapain? Kalian kayak mau nggak nanti kayak jadi dokter? Mau nggak kayak bantuin hidup orang lain? Banyak banget kalau jadi dokter gitu-gitulah. Terus kalau misalkan nih senangnya di art gitu kan, tapi namanya art di Indonesia kan belum terlalu major, it's not that hype. Pasti banyak orang-orang bakal bilang mau cari duit dari mana kalau art gitu. Kalau pengalaman Aime sendiri gimana? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu di passion kamu? Kalau in a conservative perspective mungkin kayak kalau misalkan art itu dapat uang dari mana sih? Tapi semuanya itu ada jalannya guys. Apa namanya? Kalau misalkan kalian emang suka di situ, ambillah art gitu. Pasti kalian bisa kayak jualan your paintings. Kalian bisa ada side jobs gitu. Kalian bisa bikin YouTube channel. Sekarang the opportunity is endless. There are so many ideas that you can put your hobbies into. Bisa jadi uang gitu, untuk bisa jadi biaya hidup gitu-gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih, Aimee kemarin kan di SMA. Udah lulus SMP loh ya, bukan yang nggak lulus SMP loh ya. Ya, lulus SMP, masuk ke SMA dulu. Nah, ya, kelas 10. Harus lulus di SMP. Masuk kelas 10, masuk kelas 11. Waktu itu memang ngambil IGCSE karena emang mau cepet-cepet keluar nih dari HB, mau cepet-cepet ke universitas. Iya, aku awalnya nggak pengen ambil UN gitu kan, makanya aku kayak ngotot banget gitu. And IGCSE itu guys, ambil yang mau sekolah di luar negeri itu, kayak di Australia, and especially Commonwealth country, IGCSE kepake banget. Commonwealth country itu kayak Australia, Singapura, Malaysia ya. Oh, Malaysia termasuk ya? Dia termasuk jajahannya sih. Oh, ya, I feel so. Jadi itu penting banget guys. And kalau misalkan di Amerika sendiri, aku ngambil IGCSE itu ngebantuin banget untuk kelas Inggris yang aku ambil. Jadi gara-gara aku ambil IGCSE and hasilnya bagus, aku bisa lolos langsung masuk ke kelas Inggris yang paling tinggi gitu. Waktu itu berapa ya dapatnya ya? Aku dapat 89 di 80 something ya. Di predikatnya apa? A. Predikatnya A guys, ISL guys. Sedikit lagi A-star paling tinggi. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan IGCSE ini, kalau tadi murid-murid sekalian, adik-adik sekalian, kalau misalkan kalian dengerin penjelasannya tadi, kira-kira kebayang nggak sih IGCSE itu yang gimana? Atau dalam bayangan kalian, IGCSE itu apa sih, Miss? What is that? Itu nama makanan. Kebayang nggak kira-kira? Belum masuk kotak, Miss. Belum masuk kotak. Iya, kebayang? Ya, belum. Oke. Show me your thumb, if it's okay. I can't really see. Ya. Nah, kalau tadi ada siapa namanya? Kak Lia ya? Kak Lia tadi ada cerita dikit ya tentang O-level. Nah, kalau kalian penasaran O-level itu apa? O-level itu sebenarnya sama kayak IGCSE. Cuman kalau kita di Indonesia yang kita ambil itu IGCSE. Kalau kita kuliahnya, kalau kita sekolahnya di misalkan Malaysia, kita sekolahnya di Singapura. Nah, itu ngambilnya namanya O-level. Kembali lagi kok bisa sih kayak gitu namanya beda-beda? Karena kalau yang di O-level itu mereka untuk negara persemakmurannya Inggris. Dalam artian negara yang dulu pernah dijajah sama Inggris. Gitu loh. Yang sekarang kalau dibilang nama kerennya ya itulah Commonwealth countries. Tapi dalam artian sama nggak sih sama IGCSE yang kita ambil di Indonesia? Sama, karena modelannya sama aja. Cuman beda nama, beda packaging. Sama lah ya kayak kalau misalkan kalian beli coklat Silver Queen ya kan. Dulu kan packagingnya beda sama packaging sekarang. Ada yang namanya packaging Valentine Edition, ada yang packaging yang lain. Nah itu modelnya gitu aja. Kalian makan sama rasanya. Gitu. Nah, IGCSE kalau dulu Aime waktu itu ngambil
Yang paling penting menurut Aimee ngambil mata pelajaran apa sih kalau IGCSE? Yang paling penting itu bahasa Inggris pastinya, itu yang Bahasa paling Inggris. kepake. And then aku juga ngambil math, itu juga sangat membantu soalnya latihan gitu kan guys. Jadi kayak I found a lot of things about math because of taking that exam. Jadi kan terpaksa belajar gitu guys. Aku paling nggak bisa math, tapi gara-gara belajar untuk IGCSE or O level atau IGCSE, you take IGCSE. Jadinya kayak bener-bener prepared banget gitu for math. For math and ESL. Nah, untuk mata pelajaran lainnya sebenarnya tergantung nanti jurusan kalian tuh butuhnya apa. Kalau misalkan jurusan kalian tuh butuhnya satu eksakta, satu sosial, terus satu bahasa, kalian bisa pilih mau satunya biologi, satunya sosiologi, satunya misalkan bahasa Indonesia. Itu bisa. Dan itu kembali lagi bukan kalian yang nentuin ya. Dalam artian ini kalian harus tahu dulu universitasnya itu yang mana, programnya yang mana, butuhnya apa, baru kalian ambil. Makanya Aimee di sini mau sharing kalau semakin cepat kalian menentukan jurusan kalian, program kalian mau apa, mau universitas di mana, semakin cepat tuh persiapan kalian untuk ngambil tesnya IGCSE. Kembali lagi kalau kalian mau ambil tes IGCSE. Kalau nggak mau ngambil ya nggak apa-apa. Kalian tinggal selesaikan di kelas 12. Banyak kok ya teman-teman yang selesai di kelas 12 and then they go abroad too. Cuman bedanya kalau Aimee itu simpen umur. Jadi dia lebih cepat masuknya dibandingkan kalau selesai di kelas 12. Gitu. Nah, kalau misalkan nih sekarang kan sudah di college. Kira-kira skill apa sih yang sangat membantu kamu menghadapi kehidupan di college ini? Oh, yang menurut yang didapatkan waktu lagi sekolah ya di SMP sama di SMA. Pastinya. Banyak banget skill yang aku absorb from HPICS selama waktu SMA aku. And menurutku yang paling bantu untuk aku kuliah itu writing skills. Aku kalau Writing misalkan, skills. Yeah, every 3 months I gotta take 3 classes and each classes biasanya ngeharusin murid untuk ngumpulin PR yang nulisnya mesti 11 halaman untuk final paper, and then tiap 2 minggu ngumpulin 250 kata, baru kayak tiap minggu juga masih ada ngumpulin 300, 500, 5 halaman kadang gitu, jadi berhalaman-halaman. Jadi kalian kalau misalkan nanti SMA dikasihin PR writing with your English teacher and other subjects teacher, don't complain. It's like latihan, anggap itu jadi latihan. Because the more practice you get, the better you're gonna be at writing gitu. Soalnya writing is not a skill that you can learn satu malam aja langsung bisa gitu. Tapi mesti diulang-ulang gitu. Nanti lama-lama baru jadi kebiasaan. Iya. Kalau sekarang Aimee ngetiknya mah udah singkat, langsung gini tutup mata dia selesai itu 11 halaman. Iya kan? Belum sampai situ guys. Nah, terus kalau tadi kan Aimee bilang tuh kalau Aimee tuh sebenarnya malu-malu ya, pemalu kalau ngomong di depan. Kalau sekarang agak pemalu dikit, tapi udah bisa lebih bisa menguasai. Kira-kira latihan apa sih yang sampai membuat Aimee itu bisa menguasai bagaimana cara kita tampil di depan? Oke. Jadi agak malu-maluin, tapi aku latihan tuh aku ngaca. Jadi biasanya aku ngaca, terus aku kayak ngomong aja panjang lebar. Kadang aku ngarang kidul ngomongin tentang apa aja gitu. Aku belajar sesuatu, aku ngomongin. Aku sebelum presentasi, aku ngomongin gitu ke diriku sendiri gitu. Aku lihat ekspresi mukaku, aku lihat gerak-gerik tanganku. And I feel like itu latihan untuk kalian nanti pas di waktu nyatanya seperti ini gitu. Sebelum ini aku latihan juga gitu guys. And selain itu juga pas SMA itu aku didorong banget guys untuk kayak ikut lomba-lomba gitu. And kalau misalkan nanti kalian ditawarin nih di SMA untuk ikut lomba ini, untuk ikut lomba itu, nanti ada pendaftaran lomba speech, debate, ikut. Soalnya walaupun kalian pemalu and kalian ngerasa nggak bisa ngomong in front of people, and ya begitu ngambil those kinda steps, kayak apa namanya? Latihan Yang di out of your comfort zone, kalian tuh dilatih supaya bisa comfortable, bisa nyampe ke suatu sisi yang kalian bisa ngomong di depan orang nantinya. Iya, kalau itu di SMA, di SMP juga ada kok debat-debat, diikutin. Kalau nanti Miss Mega, Miss Rosa, Miss Ondang suruh ikut. Jangan bilang jangan Miss, jangan aku, jangan digituin ya. Nih, living proof-nya bilangnya begitu, suruh ikut katanya. Latihan. Buat latihan. Nah,
Kalau sekarang nih, Aime di sekolah di sana, bukan sekolah ya, kuliah ya, di college di sana, itu kerjaannya gimana sih? Apakah kamu cuman di depan komputer aja gitu ya, ngerjain tugas, or you have any other activity? Definitely not. Aku sure banyak PR, tapi di sana juga I still have fun with my friends. Ya, jadi kalau misalkan on weekdays lagi pulang sekolah nih, biasanya aku suka kayak main-main di depan sekolah. Kadang when it's winter and there's snow, we like to play snowball fight. And kalau misalkan lagi libur panjang, we usually go on road trips. Kalau enggak, kita juga suka kayak pergi yang lumayan jauh, ice skating or do something like that, gitu-gitu kan. And ya, kalau misalkan aktivitas di sekolah, biasanya, jadi di sekolah itu, kalau di sekolahku di sana sekarang, banyak banget event-event, tapi yang bikin bukan sekolah, tapi organisasi-organisasi student di sana. Di sana kayak ada organisasi student council, but it's called government affairs officer, those kind of things, ASG and so on. And mereka juga ada klub-klub kayak book clubs, those kind of things. And mereka biasanya suka bikin event kalau misalkan ada acara-acara tertentu gitu. Kadang juga kayak on a daily basis pasti ada event gitu. On Valentine's Day biasanya mereka bikin like coffee booths, like hot chocolate booths, and on Halloween they would make like pumpkin carving booth. Jadi kayak kalau misalkan kalian punya ide untuk bikin event gitu di sekolah sini, buat guys, bikin proposal gitu. Ya. Itu harus dibuat ya proposalnya. Ya, pastinya harus bikin proposal, request dana juga nggak langsung gitu, mesti bikin presentasi gitu-gitu. By the way, Miss penasaran loh, tadi kan Ciame cerita tuh banyak banget fun activity-nya di luar sana. Bisa jalan-jalan sama teman, bisa mainan di luar gitu kan. Duitnya gimana ya? Biayanya gimana ya? Oh iya, jadi aku di sana, my living expenses, bukannya kayak aku kasih langsung gitu with my nggak dikasih disediain, tapi kayak apa namanya disediain, tapi at the same time juga aku kerja gitu. Untuk murid internasional kalau di Amerika nggak bisa gampang kerja, tapi kayak kalau misalkan kerja di kampus masih bisa. And itu juga nambahin experience aku lagi untuk nanti daftar ke universitas gitu kan. Jadinya sekarang aku lagi kerja 2 kerjaan. Right Dua now, kerjaan? Iya. 2, nggak cuma 1, 2? Beneran? 2? Beneran. And aku bisa dapat kerjaan itu gara-gara the experiences I have during my high school years and junior high school years. Jadi aku dari dulu kayak kumpulin udah jadi panitia apa, panitia itu, semua lomba kalau ditawarin mau ikut, ayo gitu. And makanya aku bisa tulis di resumeku, and aku bisa dapat kerjaan di sana. And then, kerjaan pertamaku itu student assistant. Student assistant itu ngapain aja tuh? Jadi aku work in international education. Di situ itu aku bantuin murid-murid internasional get a hang with being in the United States. Aku bantu mereka plan their schedules. I help them if they have any questions. And kalau misalkan aku nggak bisa jawab, aku bisa direct mereka ke orang-orang yang kayak advisors langsung asli gitu-gitu. Aku yang kayak kasih tahu petunjuk-petunjuk harus kemana gitu. And you are a new international student too. Yeah. And you got that job. Yeah, that's why. Wow. Yeah. Berarti Aime itu ya ibaratnya dia juga baru datang ke universitasnya itu, baru datang ke US, terus sudah langsung dapat kerjaan di mana dia juga bisa membimbing rekan-rekan lainnya yang datang dari international students dari berbagai macam-macam negara untuk hidup di US. Padahal dia juga baru datang. Gimana coba ceritanya gitu? Luar biasa ya? Iya, tapi kalau untuk dapat kerjaan itu mesti ngotot gitu dari awal tuh aku sudah do my research. From the first, aku itu saking paniknya itu aku udah kayak search everything that I'm conscious about, kayak so I know lots of information and that's why I got that job. Berarti satu guys, research itu penting. Penting banget. Research. Terus satu lagi kerjaannya? Satu lagi aku masuk ke student government. Itu kayak OSIS-nya di sana gitu guys. Jadi kita ada meeting, kayak kalau misalkan requestan dana itu ke kita, kalau misalkan ada event-event kayak yang berlangsung sehari-hari itu juga kita yang buat. And then
Ya, begitulah. Kalau misalkan nih, CAIME kerja 2 kerjaan, terus ada juga pelajaran-pelajaran dari sekolah. Gimana sih cara balancing ini semua yang ada di tangan, 2 kerjaan, ada lagi nanti tugas-tugas, paper-paper, writing-writing yang harus dibuat. How do you balance that? How to juggle everything that's on your hand? Makanya, kerja di kampus. Kalau di kampus itu, they're very flexible. They know yang dimasukin pertama itu, yang diprioritisin dulu itu kerjaan sekolah kalian gitu. Jadi kalian bikin schedule kayak aku available hari ini. Dan nanti bakal sekolahnya schedulein kerjaannya sesuai waktu kelas-kelas kalian gitu. Jadi kayak waktu luang kalian bisa kerja gitu kan. And then ya gitu sih caranya. Oh. Terus pernah nggak sih ada di satu situasi di mana CAIME itu harus ngerjain kerjaan, terus ini writing belum selesai, ini paper belum selesai? Pernah nggak? Sering banget. Terus Iya. gimana tuh kira-kira? Ngapain aja jadinya? To solve that, usually I do things ahead of time. Semua PR misalkan kumpulnya tanggal 26, aku hari ini sudah selesai. Tanggal 24 aku sudah selesai. Kumpulnya minggu depan, minggu ini aku udah selesaiin. Jadi kayak nggak ada yang tabrakan gitu. Try to get things done ahead of time gitu. And itu bisa latih dari nanti kalian SMA atau dari SMP sekarang gitu. SMP udah banyak kok tugasnya, ya kan? Iya. Banyak ya tugasnya ya? Ada yang aham-aham tuh kayaknya iya deh tuh jawabnya tuh. Tapi itu latihan guys, beneran deh, itu bakal berguna banget. Kalian mau sekolah di mana aja, di universitas mana aja, pasti tugas-tugas yang banyak yang kalian di flooded with now, itu buat kalian kebiasaan nanti untuk ngerjain everything tepat waktu gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal tugas, zaman sekarang itu kan kalau nulis paper, writing, it's so easy. You can just take it from the internet. Diterima nggak sih kalau kayak gitu? Wah, kalau itu parah banget. It's called plagiarism there. And if you do that, biasanya ada sistem, guru-gurunya, semua guru-guru di sana punya sistem di mana mereka bakal run over your paper, jadi mereka copy paste your paper to a website, and website-nya itu bakal bisa ngasih tahu kalau misalkan kalian copy paste a paragraph or kayak a huge amount of sentences ke paper kalian. And kalau misalkan itu ketahuan and kalian nggak cited, mereka udah belajar cited belum? Cited itu belum. Cited itu kayak kalian mengutip. Iya, mengutip. Iya. Oh, aku ambil. Jadi kalian harus kasih tahu sumbernya. Misalkan kalian kasih tahu tentang CAIME gini ya. Kalian kasih tahu CAIME hari ini berbicara tentang ini. Sumbernya dari mana? Oh, sumbernya misalkan dari Harapan Bangsa. Tapi kalau misalkan kalian tulis sendiri, seakan-akan kalian yang buat CAIME aku berkata begini. Padahal bukan kata-kata kalian, kata-kata CAIME. Nah, itu namanya kalian plagiarism. Itu maksudnya. Lanjut. Dan kalau misalkan ada informasi lain, kalian mesti juga menyatakan kalau dapat dari situ, ya sama aja sih. Iya. Saya kasih informasinya that this is I take it from somewhere else. It's not pure what's on my mind, gitu kan. Kalau misalkan sudah pure dari on my mind, ya udah tulis aja. Iya. Kalau misalkan kalian ketahuan ngelakuin plagiarism, hukumannya biasanya either you get dropped out of the class, you get a full 0 on your paper, or kalian bisa di DO juga gitu kan kalau keseringan. Di DO. Gitu. Iya, kalau keseringan ya. Kalau kejadiannya berulang-ulang kali, ya bisa di DO. Kalau misalkan kejadian sekali 2 kali, mungkin masih ada misunderstanding kan, gitu. Gitu. Makanya jadi sarannya ke adik-adik gimana? Boleh nggak plagiarism tuh? Jangan guys, latihan untuk citate, belajar nulis. Kalau misalkan mau nulis sesuatu yang ambil dari internet, paraphrase, ambil paragraph, read it, understand it, and tulis in your own words, and also citate the owner of the information. Iya. Nah, itu pengalaman CAIME ya. Pengalaman CAIME itu berarti lulus tahun berapa ya kamu dari SMP ya? 2017 ya? 2017, jadi recent banget, baru 3 tahun yang lalu lulusnya. Belum tua guys. Belum tua. Kamu jadi enggak. Maaf. Nah, jadi istilahnya ini bener-bener related sama kehidupan kalian saat ini. Karena kenapa? CAIME itu juga ngalamin yang namanya sekolah, ngalamin yang namanya di SMP, di SMA kita dengan tugas yang segunung ya. Dulu waktu SMP juga tugasnya begunung-gunung ya? Banyak banget.
sampai nangis-nangis guys. Tapi hasilnya gimana? Very good. I feel like HBAC has prepared me. Kayak, I'm good, I'm all set. I'm all set to go. Nah, kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyakan ke C. Aime nih masalah? Kalian boleh tanya misalkan kalau C gimana caranya aku mau ke US? C gimana caranya aku ini ngerjain tugas? Gimana caranya aku kalau mau jadi student council gitu? Ada nggak? Kalau ada raise your hand ya. Ada Jessie? Ada Jessie, ada Karen. Kita buka 3 pertanyaan dulu deh. Ada Jessie, ada Karen, ada satu lagi kah? Sama Vernon. Oke. Yang lainnya nggak apa-apa. Nanti habis ini kita masih buka sesi pertanyaan lagi. Kita coba Jessie dulu ya. Jessie tadi yang angkat tangan duluan. Jessie kira-kira mau nanya apa ke Cik Aime? Oke, jadi kita cara kayak menghandle pekerjaan yang banyak dan ya kayak gitu kayak gimana? Cara menghandle Cara pekerjaan yang sangat banyak. yang sangat banyak. Gimana cara handle pekerjaanmu yang sangat banyak yang sampai nangis-nangis itu? Well, yang kayak aku bilang sebelumnya guys, jangan kerjain mepet, jangan pakai sistem SKS gitu lah intinya. SKS apa kepanjangannya, Cik? Sistem kejang semalam. Jangan pakai itu. Aku dulu awal-awalnya sering pakai itu kan. And berakhirnya banyak PR nggak selesai. Kalau nggak minta extra time. And it's not good for you. And it's not good for the teachers as well. Ribet guys. Jadinya yang paling penting itu get things done ahead of time. Jadi kalau misalkan tiap kali dikasihin PR, kerjain, selesaiin di saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ditunda-tunda, nanti berakhirnya ya itu nggak selesai. Gara-gara nanti ada PR yang lahir baru gitu kan. PR-nya lahir baru. baru lagi, nggak selesai-selesai. Jadi begitu, aduh misternya ketawa. Dan itu bakal jadi kebiasaan ya kalau misalkan kita lakukan itu terus-terusan. Pernah nggak sih kalau misalkan Jessie kan nanya tuh gimana caranya? Pernah nggak sih ngerasain waktu dimana, aduh males banget deh aku ngerjain PR, aku malas banget ngerjain apa-apa. I feel so lethargic, I just want to lie down on my bed. Have you ever felt that and how you tackle that? Ya sering sih. Pertama, wash your face, take a shower, kayak eat first gitu, find an energy gitu, exercise or do what makes you happy first, and then kerjain PR gitu. Langsung ya habis itu kerjain PR. Jangan sampai ke bawah. Iya, jangan kebawa terus-menerus gitu guys. Kayak 1 jam sisiin, kalau nggak bikin timeline gitu. Hari ini harus sudah selesai ini gitu. Kalau misalkan belum selesai, ya kerjain walaupun kumpulnya nggak besok, kerjain sampai selesai your timeline itu gitu. Kalau nggak selesai, misalkan udah jam 12 malam nggak selesai, tetap dikerjain. Ya bolehlah ditunda sampai besok. Tapi jangan terus-menerus guys, kayak sampai besok aja gitu. Berarti dalam artian ya kerjanya kalau bisa mulainya dari sore, biar nanti jam 9 malam tuh udah selesai. Iya. An important thing, make a schedule, make a to-do list. To-do list. It doesn't have to be on a notebook rapi-rapi gitu. Bikin aja di aplikasi HP notes, biasanya ada notes gitu kan, ketik gitu, ada ini gitu. Kalau udah selesai dihapus gitu. And it's gonna be satisfying. Gitu Jessie. Gimana Jessie? Are you satisfied atau masih ada yang mau ditanyakan lagi nih? Nggak ada. Nggak ada. Thank you. Thank you juga. Thank you. Berarti habis ini Jessie sudah bisa nih mengumpulkan tugas tepat waktu selalu. Nanti Miss cek ya. Aduh. Tanggungannya nanti Cik Aime. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan kedua sama Karen. Halo Kak. Halo. Tadi Kakak ada bilang ada 2 kerjaan ya. Nah itu Kakak mulai kerjanya itu memang dari awal pindah ke US tuh udah boleh langsung kerja atau selesaiin college-nya dulu? Kira-kira ya gajinya berapa?
Ditanya gajinya berapa? Oke. Jadinya aku nggak langsung kerja pas aku pindah. Aku 3 bulan dulu sekolah, aku jalanin, aku kayak research dulu about the information around school, and then begitu aku daftar kerja gitu kan, pas ada opening daftar, aku daftar kerja, kebetulan dapetnya sekitar 3 bulan, setelah 5 bulan aku sekolah di sana gitu, and kebetulan juga keterima gitu. Nah, ya kayak begitu. Kalau misalkan gajiku itu $13,5 per jam. And selama $13.5 an hour. Jadi kalau misalkan satu hari 24 jam dia kerja terus. Oh, we can't do that. So, tapi kayak untuk murid internasional di sana, kita ada time limitnya. Kayak per minggu kita nggak boleh kerja lebih dari 23 jam. And biasanya per minggu aku kerja sekitar 16 jam, 14 jam gitu. And you got quite a pretty mom. Yeah, it's pretty nice. Jadi bisa kayak cover. Jadi kayak kalau misalkan nanti kamu planning untuk ke sana, kamu bisa kayak your parents pay for your school, your parents pay for your rent, and then untuk living cost kamu bisa tutup sendiri gitu. Gitu Karen. Gimana, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak Dari kok. Karen? Makasih, Kak. Udah kok. Sudah. Okay, thank you Karen. Next we have Vernon. Nah, Cek mau nanya Cek. Misalnya kalau kayak mau jadi koki itu harus kayak belajar ekonomi, bahasa, kuliner, sama yang kayak lain-lain gitu, Kakak. Gimana? Jadi kayak chef. Kalau mau jadi kayak chef itu harus belajar kuliner banyak-banyak gitu, Kak. Kuliner, bahasa, ekonomi, sama bisnis. Maksudnya bagaimana, Miss? Kurang jelas. Maksudnya kayak mata pelajarannya kayak bisnis, ekonomi, kuliner, bahasa gitu. Kalau kayak mau Mata jadi pelajaran kayak chef. yang bisa diambil di sana. Iya. Oh, mata pelajaran yang bisa diambil di Shoreline berarti ya, di Shoreline College ya? Oh, oke. Jadi banyak banget. I think there are hundreds of mata pelajaran yang kalian bisa ambil gitu. And ada mata pelajaran yang harus, ada mata pelajaran yang kalian bisa pilih. Yang mata pelajaran harus itu aku bisa kasih tahu English 101, English 102, beberapa math, and that's it. English and math is a must. Yes, English and math is a must everywhere, guys. Okay. I can't escape math. Apa namanya? Jadinya pelajaran sisa yang kalian bisa ambil sesuai, kalian pilihnya sesuai major kalian. Misalkan major kalian mau bisnis, nanti kalian bisa pilih kelas akuntansi, bisa pilih kelas-kelas Akuntansi, bisnis 101 gitu-gitu. And kalau misalkan you're interested in culinary, I need to do research on that, tapi kayak rasanya ada deh kelas culinary di sana di offer gitu. And kalian bisa ngambil itu sebagai kelas ekstra kalian, and tetap transferable nanti masuk ke universitas. Vernon rencananya mau ngambil jurusan apa? Hah? Lagi suka. Di mute sayang, ke mute. Aduh, kamu lucu banget. Cik Aimi pengen ketemu kamu, nah katanya lucu, gemes. Mukanya. Apa? Tadi mau ngambil jurusan apa? Kuliner. Kuliner. Oh, mau jadi chef dia. Oh, the next Arnold Po. Waduh. Ketunggu. Enggak. Nggak mau marah-marah lagi. Nggak mau marah-marah. Apa? Nggak mau marah-marah, Miss. Bukan kayak Arnold PO. Bukan kayak Chef Arnold, Miss. Kan di MasterChef kan marah-marah. Oh, nggak Kan mau beda. marah-marah Chef Arnold. Ya udah nggak usah jadi Chef Arnold nih, jadi adiknya Takutnya aja. tiba-tiba Reynold terbantai. Purnomo tuh juga keren. Ya udah. Jadinya kayak kalau misalkan your major is culinary, pastinya kelas-kelas yang kamu bisa ambil untuk ngecocokin major you, banyak banget kelas culinary yang kamu pasti ambil gitu. And tapi tetap kalau misalkan ngambil transfer program yang di college, tetap aja mesti ngambil English sama math gitu. Iya. Iya. You cannot escape from English and Iya. math. Tapi kayak ada kelas-kelas seperti food science gitu, belajar or nutrition gitu, yang kamu bisa cocokin
pas kamu ngambil kulineri. Food science. That one is really interesting. Bisa belajar tentang kayak chemical reaction between food, kayak makanan yang dalam tubuh kita gitu-gitu. And nutrition kayak makanan apa yang baik untuk kita, and komposisinya makanan berapa kalori itu juga kalian bisa diajarin. Gitu. Fernan mau ke sana? Oke. Bisa-bisa aja sih. Kenapa? Tergantung. Apa? Tergantung aja sih. We need a translator here. Suaranya Fernan kecil banget. Tergantung aja sih, Miss. Berapa Mr. Dio? Oh, tergantung. Ya nggak apa-apa kalau mau berusaha dari sekarang, sayang. Oke? Oke. Ada lagi, Fernan? Itu aja, Miss. Thank you. Udah? Clear ya? Udah, sip. Sip. Oke, kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah ada James Santos. Ada lagi kah? Audrey, ada Audrey. Terus, kita masih ada satu slot lagi. Krik. Ya udah sambil nunggu kita tanya dulu deh pertanyaannya James apa. Oh itu ada siapa? Lionel. Oke, James. Earth is calling James. Yes. Yeah. Oke. Hello. James, mana mukanya? Where's your face? Wait. Show me your face. Show me your handsome face. Oh, come on. Very nice. That's better. Okay. Now, what kind of questions you have? Oh, I have a question. So you said math and English are very important. Yeah, you said, right? Does it always feel like your bahasa is getting worse? The bahasa Indonesia, you mean? Yeah, because you have to use English all the time. Well, if you choose to go to The United States, of course, English is important because that's the language that you use to communicate there. That's the language that you use to write a paper. That's the language that you use to actually submit your task. But if you would like to continue your study in Indonesia, yeah, bahasa Indonesia is important. Yeah, I feel like you can practice bahasa Indonesia by like speaking in bahasa more often at home. Not at school because it's like an English Yeah, zone. English zone everywhere at school now. Yeah. I'm not good at Indonesia. Oh yeah, James is actually not good at Indonesia. He's very. I think English is your first language, right, James? Yes, my English is my first language, and I'm terrible at Indonesia. I barely can make a sentence, and I mostly speak English at home. Never, well, I do using Indonesia sometimes. Well, that is very great. If you're planning to transfer to the United States, your English will be fully used because it's your main form of what do you call that? Main form of communication with others. And it's really great that you can speak in English like really great. James, this is in the context that you will like to continue your study abroad. But while you are still in HBICS, selama kamu masih di HBICS, you still have to learn bahasa Indonesia, right, Aimee? Yes. Coba tanya, Aimee juga susah nggak sih dulu bahasa Indonesia? Susah nggak dulu belajar bahasa Indonesia? Awalnya kan my first language is bahasa Indonesia, so learning English is hard. But once you learn English, it's hard to transition back to bahasa. And I understand that the transition is kind of complicated. But I think it's a great thing to be able to speak 2 languages or more because it's like training your brain to insert more information, and the more language you can speak, the more people you can interact to. Not all Indonesians can speak in bahasa, in English. So if you can speak in bahasa, you would have a wider range of friends. Interesting. Okay. Hey, you know what's good about being a student? What is it? Soon you'll be better than the teacher. Now the teacher has to be taught by you, which is chill. What? Apa, Mister? You're good.
What was that? I You know said what's good being a what? Being a student know- because you're better than a teacher. because soon. We're Because lost in soon. lost in connection. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's okay, James. You can tackle everything as long as you I try can. hard. You want me to say it again? I can say it again. So you know what's good about being a student? You know what's good being a student? Soon when you pass university or college, you will be, you'll be leagues above the teacher anyway, You right? You'll be better. You'll be better than the teacher, and now the teacher has to be teach by you. Now the teacher has to be teach by you, which is Okay, James, but we got it. We got it. Though we don't got it, but we got it. Okay, thank you, James. okay. You need to maybe try harder in Indonesia, okay? In Bahasa Indonesia. Don't make me selfish sad. Okay? It's a benefit to speak more Oh. than one language. Yep, there's a benefit. Especially because now you live in Indonesia. How do you expect that you live in Indonesia but you cannot speak Indonesian? Unless if you go to an English speaking country, then yes. But if you are still in Indonesia, then at least you have to adapt. You need adaptation. You need to actually be able to speak Bahasa Indonesia for daily conversation, okay? Okay, James, Well. thank you. Well, the only We love time I you. use Indonesia is whenever I order food in the restaurant, and that Okay. became awkward. Okay. Okay, thank you, James. Now, Audrey. Where's Audrey? Hello? Yes, Audrey. Yes, hi. So I was just wondering about your social life there. Since the people are different and we're not forced to befriend or we don't have to be close to each other's student, how do you keep your social life stable? How do you keep what? Your social life stable. Oh, your social life stable. Oh, waktu pertama ke sana. Terus nggak kenal siapa-siapa. How do you interact with others? Is that okay? So when you first arrive there, you're gonna have orientation. And that orientation is gonna be among all international students from all over the world. That means there are several Indonesians, there are some people from Russia, there are some people from China, and all parts of the world. And because of that, you're gonna be forced to interact with them first. And then you can pick like your group of friends through there. You'll find people that you connect most, and I feel like that could be like your group of friends. Yeah. So the most important thing is that you have to be the one who speak first. Mhm. You cannot just sit down and wait for others to come to you and say, "Hi, my name is Risa. How are you?" You cannot do that. So you have to be the one who's active and asking for others people's name, others people's maybe information, and then talk to them and build connection. And when I first came there as well, there are lots of events for opening up the campus because I came during fall and it's their opening quarter. And there are lots of events such as pumpkin carving, there are events such as culture trade, so people open up booths from cultures all over the world, and I got to meet new friends there. Yeah. That's how it is. But maybe I also have another question. okay. How's dorm life? Dorm life? Oh. Oh, are you living in a dorm or not? No, unfortunately, not unfortunately, great. I live in a house share. House share is a house near school.
that I live with several other Indonesians, and that's how I met my Indonesian friends. It's really nice, yeah. And dorms would be like, dorms are also comfortable to live in because all you have to do is just, walk around campus, and when you feel like it, you can go home. When you don't have any classes and you want to go home, it's very easy to access because it's very close to campus. However, dorms are usually quite expensive in comparison to home shares around school. Yeah. Oh, okay. So dormitory is actually more expensive. Yeah. Oh, that's Like, interesting. And the price point is quite far. And then when you pick to live in a dorm, sometimes students can choose who they want to live with. And because of that, sometimes you're going to be paired with some students that are Not being dirty. chosen. And I've had some friends who lived in a dorm, and their housemates are like really dirty and untidy, and it's like a fuss to live with. Wow. That's quite bad. Yeah. Tapi intinya gini, berarti kalau misalkan di dorm itu satu ruangan tuh kita bagi sama temen. Iya nggak sih? Iya. Nggak sendiri-sendiri kan? Even Shoreline, there's also a dorm where they have several rooms in one giant area, and they would share the same kitchen and the same living room. But then you have your own space. Yeah, but then you have okay. your own room. But still, it's cheaper for house sharing with others. House sharing is really Terus cheap. ceritain dikit dong, kayaknya Audrey penasaran deh gimana bisa dapet rumah di situ. How do you find that house? Gimana ceritanya tuh? So at first when I moved there, my sister was already there. So I lived with my sister, but her house is like almost 2 hours away from my campus. So I have to commute 4 hours every single day back and forth to my campus. And after several months, I couldn't take it. And I asked several of my friends, like, do you guys know any house owners that have open rooms? And I found a couple. I came to their house, and I picked the house that I feel like it's the most worth it priced, and it is the nicest place that I could find. Yeah. Very nice. Tapi ini ceritanya kan karena CM-nya udah punya CC di sana. Kalau misalkan kita datang sendirian nih, nggak ada saudara, kira-kira ada orang yang bisa bantu nggak sih di sana untuk kita cari, kayak misalkan mau cari house share gitu-gitu? Kalian bisa contact agent kayak Sun Education, and kalian bisa planning everything. Kayak jadi pas kalian contact, I didn't use Sun Education, I used Study Abroad. You forgot. I forgot the name of my agent, but if you have I could inform you after this. I need to check that out first. She's going to check it out and then inform you later. Yeah. The agency that lots of my friends there use is Interlink, and it's really good. They provide you with information about the house shares that you're gonna live in. You can pick, like, if you want to live with Indonesians, then you can say to your agent, I want to live with Indonesians, and they could find you home shares that are Indonesians based. And there are also house parents. You can request that as well, so you have a guardian there. But I prefer house shares better because it's like a lot more fun because you have your friends at all times, and it's less restrictive. Yeah, because if you have guardians, then maybe you will feel like restricted, terus kadang-kadang sungkan, gitu. Okay. Anything else, Audrey? No, that's it. Thank you. Thank you, Audrey. Next, we have Lionel. Hi, Lionel. Hi, Miss Eka. So my question is, misalnya ya hari Senin kakak ada dikasih tugas English, itu ada tugas English, and then pada hari itu juga ada dikasih project for math dan harus dipresentasikan hari Kamis misalnya, dan itu harus kerja kelompok tapi temennya nggak mau kerja kelompok, itu gimana solusinya? Itu kan ada gitu kayak they are ready to do their project. Gimana? Misalnya gini,
I repeat, okay. Hari Senin dikasih tugas English. Senin Homework. English, homework. When should And you then, submit? on that day also. On that day. On that day, okay. Ya. And then hari itu juga dikasih project format. Kayak On the buat same day, presentation. still on the same day, Yeah. still on Monday. You got Yeah. math project. Yes, and for And the then? project, we need to submit it on Thursday. Dan itu kerja On the math kelompok. project on Thursday. Ya, itu kerja kelompok. Terus kelompok. Terus kelompoknya nggak mau kerja. Ya, nggak mau kerja sama-sama. Nah, itu kan pasti kan butuh waktu yang lama kan untuk mengerjakan sendirian. Nah, itu gimana? Kakak tetap kerjain sendirian atau marah-marah dulu suruh mereka kerjain? Kerja paksa ya, bercanda lah ya. Jadinya what I would do is I would do my individual homework first. Selesaiin, jadi you clear your mind first gitu kan. And then kayak untuk kerja kelompoknya, make a group online. Sekarang kan lagi semuanya online ya. Pastinya punya WA temennya dong, atau punya Exactly, temennya nggak mau Instagram. ngerjain. Nggak Udah mau bikin ngerjain. online tapi nggak mau ngerjain. Kerja paksa, threaten them. If they don't do it, you'll tell the teacher they didn't work. It will always work. If they don't, like, just do it yourself and tell the teacher that you Yeah, did it on your exactly. own. And it's all your effort, and this person did not put effort at all. Exactly, that's what I did too during my. Berarti kakak kalau misalnya nggak mau dibantu, kakak tetap kerjain sendiri habis itu lapor ke gurunya. Iya. Tapi paksa temennya dulu. No, Nanti no. kayak apa namanya, contact them. Like, make sure you've already told them to do it over and over and over again. Like, maybe Yeah. 3 times, 4 times. If they don't do it, tell them that you're gonna tell the teacher they didn't work. And if they still don't do it on your own and submit it to the teacher anyway and say that you work. You work hard for it. You got the score. They didn't. It's Yeah. fair. Yeah, I feel like teachers would like act fair on it and give you full points and full credits for what you've done. Tapi memang the point of group work is actually, to make connections. Kenapa? Karena nggak semuanya kita bisa kerjakan sendiri. Ya kan? Contohnya Oh, kalau iya sih. misalkan kayak, for example, like when you work now, pasti ada satu saat di mana kamu harus kerjasama sama orang lain, Pasti. ya kan? Nah, sebenarnya group work itu latihan di situ. Jadi bukan berarti dalam artian gini ya, kamu punya group work, and then you have part A kamu yang kerjain, part B kamu yang kerjain, part C kamu yang kerjain gitu ya, part D kamu yang kerjain. Teman-temannya yang ABCD itu beda-beda semua. Terus habis itu nggak dikumpulin dong, yang C ternyata nggak ngumpulin. Jadi kamu cuma punya A, B, sama D, gitu kan? Nah, seharusnya ini adalah saat dimana kalian sadar bahwa kebutuhan kolektif itu juga penting, bukan hanya kebutuhan pribadi. Kalau tadi Cik Aime bilang, benar, kamu harus selesaikan dulu tugas-tugas pribadimu. If it's a personal task, submit it first. Kerjakan itu dulu selesai. Kenapa? Karena dengan begitu at least bebanmu tuh udah nggak ada. Gitu. Iya. Baru nanti kamu bisa pikirin tentang group works-nya. Nah, memang kalau misalkan kita dapat temen, ya I've been a student too, ya, Miss juga dulu murid. Yang ngeselin banget lah ya kalau misalkan dapet temen Iya. yang kerjanya itu Nggak ngapa-ngapain. malah nggak ngapa-ngapain, cuma nebeng nilai doang gitu, kesel banget. Oh, That's why in HBCS we don't want that, okay? I don't want you guys to be like that. Kalau memang ada yang gitu, laporin. You have to tell the teacher. The teacher will give you justice, I believe. and what I know my sister had been doing is like she would like arrange a Zoom meeting with this other student and kayak bantuin mereka. Mungkin mereka nggak mau kerjain karena mereka nggak ngerti gitu. Mungkin Wait a second. Which sister? Rere or Caca? Caca. Oh, Caca. Yeah. She also got a sister here in senior high, Mhm. class grade 11, right? Grade 11. Jadi modelannya mirip-mirip ya, kerjain Iya. tugas juga dari sekolah. Gimana tadi? Jadi bikin Zoom meeting dulu, terus Iya. Atau aku lupa sih dia itu Zoom meeting kalau enggak but Teams that could meeting. yeah, Uh-uh. Teams or like meet di sekolah gitu untuk ngerjain gitu loh. but during this pandemic situation you cannot go to Oh school. iya sih. Tapi kemarin gara-gara OSIS rasanya dia jadi datang sekolah terus kayak ngajarin ini anak, and then ternyata akhirnya bisa gitu loh. Cuman dia nggak ngerti, makanya dia nggak ngerjain. Berarti ada juga kayak gitu Lionel, bisa jadi your teamwork doesn't get it.
doesn't understand what should be done. Berarti ya at least dibantu jelaskan dulu. Kalau udah dibantu jelasin, masih ngeyel, nggak mau ngerjain, ya udah laporin. It's clear for me. Thank you. Oke, thank you. Itu siapa itu yang pakai yes? Apa? Ada yang nulis yes. Oke, any other questions? Kita masih punya waktu berapa lama ini? We still have 20 minutes. Ini kesempatan loh buat bakalan mau tanya. Oh, Maria Evelyn. Hermione Ginger. Okay. Hello. Hello. So I wanted to ask, how do you face a cultural shock? Oh, how do you face cultural shock? So the cultural shock that I was most shocked at when I first arrived was how fluent these people speak in English, and it was hard for me like to speak in English even though I'm fluent when I'm talking to other Indonesians. Wait a second. So it means it's not only the native American there who's fluent in English, but also other people from Indonesia? Yeah, lots of Indonesians are fluent, and you guys are very fluent as well. You guys are you really have good English. Yeah, I was so scared, and the way I faced that, I would write down something before I say it, and I would practice it over and over until I'm not scared to say it again. And sometimes culture shock could also mean like what is culture shock? Culture shock is like you face something so different from our Indonesian. For example, maybe when we Indonesia, maybe we actually throw trash everywhere, but when you go to other country, they didn't do that. So it's kind of like, Yeah. oh moment. I feel like when you move to another place, you have to adapt. Sometimes it's hard, I know. Like, the way I adapt is that I do lots of research about the things, what people do around me, and I also observe their actions in public places. Like, what do they do? Like, how do they speak? How do they interact? How do they complete this? How do they complete that? Those kind of things, and that's how I handle it. So it means you reduce the cultural shock by doing the research before. Yeah. So at least you know what to expect. Besides the fluency of English. Yeah. I was shocked with lots of things, like how the bus works, how you have to walk a lot, and yeah, you just have to wing it. Yeah. Yeah. Well, it does really different, especially in a big country with a very good transportation system. They're not using lots of their cars, right? They usually use their transportation system. Yeah. And then it forces you to actually walk and exercise. Which even you though don't do this in Indonesia. Because how many of you actually use at least a motorcycle to go to Indomaret near your house rather than walking? Well, I walked. Oh, you walk? Yeah, I walk. It's not that very far. That's why I'm asking how many of you actually use the transportation. Wait, Karena jarang banget biasanya. Yeah, and Jarang banget dalam artian gini loh, kita tuh terlalu malas. yeah, to walk. Dan kadang sometimes the pathway is not supporting us as a pedestrian. Nggak ada tempat jalannya. Kadang ya, kalau di luar negeri, they will prepare the pedestrians walk. The sidewalks. The sidewalks. Yeah. Kalau di sini mungkin ada, kalau udah di balik di jalan-jalan raya tuh ada. Kalau di jalan-jalan kecil nggak ada biasanya. Gitu. Yeah. So that's how it is, Maria. So you just have to do the research first before you go to other places to reduce the cultural shock. And if you do receive it, you just have to wing it. Yeah. And Just go with it. And I believe wherever you are placed, you're gonna have so many people that will back you up. You'll have like amazing group of friends,
and you'll have amazing support from people around you, basically, yes. And I feel like that what reduces my culture shock to be there. That's it. Okay, thank you. Thank you. Next, we have Jonas. Wait, what? Wait, Me, right? what? My hand's Yes, down. it's you. Javier. Apa? Jonas kan? What's your question? Okay then. I wasn't gonna ask it, but okay then. If he chose me, okay. My question was gonna be, what were your first impressions of America when you went there? Like, what did you thought of it when you first actually went there? When you first actually went there, Yeah. what you thought about it? Yeah, your first impression. First Yeah, impression. The first time I went there, I thought it was really tidy. In comparison to Indonesia, their infrastructure is very nice. They have like good sideways everywhere. Their buildings are really tidy, and I feel like it's really interesting to see like that they always have food places in each block. And it's nice because people can always walk to get their essentials. And yeah, I feel like that was my first impression. It was really pretty and tidy. And tidy. That's the difference between the first world country and the third world country. Yeah. Okay. Anything else? Okay then, thank you. Thank welcome. you. Thank you. Alvin. Oh, is that Alexa? Sorry. Alexa. Hi. Wait. Hi. Hi. I wanted to ask, like, how do you apply for college? Like, what do you do to apply for college? Oh, okay. What do you do? So the first thing I did was I took IGCSE. And then the second thing I did was I took the IELTS exam. And then the third thing I did, first I connect myself with an agent, and they'll like prepare you with lots of information, and I feel like an agent will guide you through it, and you're gonna have to make your student visa, you're gonna take care, those kind of information, paperwork information, and that's it. Oh, okay. So first of all, Yeah. get the agent, took IGCSE, IELTS, took IELTS, and the agent's gonna provide you with everything. the path. Okay. Yeah. So you need to find a good agent if you would like to go abroad. Okay, thank you, Alexa. Anything else? Let's see. Alvin. No. Mana Alvin? Oh. Kok hilang? Oh, I just raised down my hand. I mean my virtual hand because this is my real hand. But like, Come again, Alvin? I want to ask something. Instead, I mean like, other than studying, how do you prepare to go to universities and for the test and new environment and other stuff like that? How do you prepare for your university? I mean like, Besides studying? yes. How do you prepare for the test and for the new environment? Like, The environment? before you say that, you do a lot of research on agriculture and the diversity and extra. How do you prepare? How do you prepare on it? What kind of other preparation you do for study abroad besides studying? Oh, besides studying, I just study. For preparation, I would just study. I would contact my agent, like, what do I need? Do I need my transcript? Do I need to take this exam? Do I need to take that exam? And that's all I do. So it's just about study, exam, and then apply to get it?
to adapt to the environment there? Oh, to adapt to the environment there, I feel like I prepare myself to be brave enough to talk to people. Because when you're brave enough to talk to people, you're going to have a great environment of friends, and lots of them. And that's what you want, like a supportive group of friends that's wide range and diverse. Okay. So it means you have to be able to speak. Be brave enough to speak. Speak. Be brave to speak. Starting from when you don't understand the material in the class. Jadi kalau nggak ngerti di kelas gurunya ngomong apa, harus nanya. Ask away. Don't be scared untuk kayak dijudge, or don't be scared untuk ngomong gitu. Voice out your opinion. Like what if you say a sentence that we shouldn't supposed to say? I mean, like we are meaning another sentence, but we think that sentence means another sentence. Like Deo, can you translate, please? so I'm like You're using the headset. We're not. like for example, this is not English, but there's some language that say mercy. I think that means thank you, but we think mercy like is a power. I mean, like we become confused. I mean, what if we say another word or sentence that we shouldn't supposed to say? I mean, like we say the wrong word. Help. With bahasa gaul di sana. Huh? No. I mean, like, what if we say the wrong word? Like, I think the connection is really lagging. Coba Alvin boleh bantu Miss Kak, coba diketikin. Would you please type it? Karena kayaknya koneksinya kurang ini deh, kurang prima. Stable. Iya, prima. In a prime condition. Nah, kalau selain Alvin masih ada yang mau nanya-nanya lagi ya tentang living abroad, study abroad, bisa langsung tanya. Supaya kalian punya persiapan. We still have 2 slots for questions. Biar bisa ditanyain gimana sih kalau ini di sana yang paling, misalkan tanya, dapat pacar di sana gampang nggak? Gitu. Ada Henry, James Santos. Oke, kita masih nunggu ya si Alvin mengetik. Sudah diketik kah itu dia? I'm thinking of another question. Okay. Never mind. I don't. I don't actually understand the question myself. So I think Gubrak. You're so funny. Oke deh, kalau gitu selagi Alvin lagi ngetik, kita ke Henry dulu ya, sebentar ya. Oke, we're going back to you Alvin. Now Henry. Masih boleh kutanya? Boleh. Boleh dong. Apakah sana mahal? Apa? Apanya? Apakah di sana mahal? Apakah di sana mahal? Mahal nggak, Meh? Yeah, for education, it's quite pricey. Tapi kayak apa namanya, sebenarnya kalau dihitung-hitung, ya lumayan mahal. But I believe it's worth it, gitu. You believe it's worth it? Kalau misalkan ditanya mahal nggak mahal, ya mahal, Henry. Yeah. $1 itu berapa rupiah kita sekarang? 14.500. Iya. 14.300. 14.500. 14.500, Henry. Kalau makan di sana minimal berapa dolar, Meh? Paling murahnya aja. $8. Paling murah $8. 8 kalikan 14,5. Satu kali makan. Makan apa itu? Makan apa itu? Appetizer. Without rice. Bikin sendiri nasinya. Appetizer without rice. Itu, boy, Tapi pertanyaan dalam lagi. artian gini ya,
karena kita diperhadapkan di situasi di mana everything is expensive. Satu, kamu jadi lebih kreatif dalam membuat makanan, harusnya sih ya. Jadi kita lebih punya ide gitu loh untuk bagaimana kita survive di sana. It's different with Indonesia, and I believe you will also know how precious the food is. Yeah, you have a better like respect for money. Respect for money, nggak cuma tinggal dihambur-hamburkan, makan nggak habis buang. Padahal Di sana juga kalau misalkan kamu lebih belanja weekly shopping, itu pasti jatuhnya lebih murah. Biasanya aku bisa grocery, tapi aku kayak vegetarian gitu, aku nggak makan daging sama sekali, jadi makanya groceryku murah banget. Aku bisa grocery sekitar $30 per minggu, and itu aku bisa masak untuk 1 kali makan setiap hari. Termasuk Iya, gas? tapi aku nggak makan 1 kali doang, aku makan beberapa kali sehari, tapi kan biasanya beli gitu. Termasuk gas? Termasuk gas? Hah? Termasuk gas? Oh, Ya. gas? I don't have a car. I don't have a car. No, gas kompor. Oh, gas. So, I live in a house share, and in a house share, semuanya disediain. Jadi, all you have to buy is your food. Jadi harganya udah termasuk, Henry, pas kamu bayar sewanya ini, house share-nya. Jadi dia cuma tinggal beli bahan-bahannya aja buat beli bahan masak. masak. And panci sudah ada, kompor Panci udah ada, kompor udah ada, pisau udah ada. Udah juga. Gitu. Gitu. Coba Jadi kalau mau agak murah nanti Henry jadi vegetarian. And belajar masak. Belajar masak. Awalnya aku datang sana cuma bisa masak telur, guys. Tapi setelah kayak beberapa bulan, aku jadi bisa masak lumayan banyak. Aku bisa masak spaghetti, bertipe-tipe lagi spaghettinya gitu kan, campur-campur bahan sendiri gitu. Survival mode-nya keluar ya. Terpaksa. Harus masak. Jadi harus masak sendiri. Gitu, Henry. Mau tanya lagi? Okay? You still have one more questions for you? Kamu kabur dari UN? Kabur? Ambil UN nggak, Meh? Enggak, that's the reason kenapa aku nggak mau lanjut sampai kelas 3. Gara-gara aku Kelas 12. Oh ya, kelas 12. Soalnya aku nggak mau UN gitu. And yeah, to be honest, you ran away. Yeah, to be honest, I ran away. Tapi itu pilihan kembali sih, Henry. Kalau misalkan ini kan Cak Aime udah pengen, pokoknya udah tahu nih mau masuk jurusan apa, mau kuliah di mana. Jadi kalau ada jalan yang tidak perlu mengharuskan dia menyelesaikan sampai kelas 12, dia ambil itu. Dan jalannya waktu itu ya IGCSE, that's why she took it. Tapi kalau misalkan kita masih bingung ya, kelas 11 masih bingung mau ngapain, ya nggak apa-apa juga sih sampai kelas 12. Iya, and tapi Jadi kita aku boleh, di sana jadi kita boleh kabur dari UN? Kenapa? Kabur dari tes? Kabur dari UN? Ya. Ya janganlah, jangan kabur. Aku iseng aja pas itu. Iya. Nggak kabur juga, Henry. Banyak kok teman-temannya Cek Aime yang angkatannya dia ikut UN. Pas angkatanku itu semuanya ikut UN kecuali aku ya. Iya. Ya karena kamu udah tahu mau kemana, and you know that kalau misalkan ya Henry maunya kuliahnya di dalam negeri, ya harus wajib ikut UN dong, harus selesai kelas 12. Tapi karena Cik Aime maunya di luar negeri dan bisa pergi duluan ke sana, ya Cik Aime pergi duluan. Dan gitu. aku nyampe di sana pun aku tetap harus ambil ujian lagi yang setarain UN. There's another exam there. Iya. Jadi intinya tetap harus ada ujiannya. Iya. Nggak cuma Oke. serta-merta gampang langsung syung gitu. Kayak gitu ya. Terima Oke? kasih. Ya. Thank you Henry. Alvin gimana Alvin? Sudah? Sudah ada nggak itu pertanyaannya? Wait, I don't really understand my question, so. Apa? Oh. Jam berapa ini habis? Oke deh. Oke, nggak kerasa ya, udah 1,5 jam. Oh, oke. 1,5 jam nih kita bersama. Kira-kira gimana setelah dengar ceritanya Cek Aime, kebuka nggak sih pikiran kalian tentang bagaimana melanjutkan kuliah, mungkin mau melanjutkan SMA gitu. Kalau yang terbuka pikirannya, angkat tangan yuk, Miss mau lihat. I would like to see your hand virtually.
50%, Miss. Wow. Boleh lah, daripada 0% ya kan? Very nice. Itu berarti yang belum angkat tangan tuh belum ngerti dong. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk yang kelas 9 tentunya sekarang udah mulai mikir ya, aduh mau kemana nih? Karena nanti kelas 10 kalian udah penjurusan, mau IPA mau IPS. Yang kelas 7, kelas 8 kalian masih punya waktu kesempatan untuk mikir lagi mau kemana habis ini, ya kan? Aime juga dalam artian gini ya, nggak langsung kok tiba-tiba kelas 7 udah tahu mau ke sini, kelas 8 udah tahu mau ke sini. It just go with the flow. Dulu aku mau jadi dokter, guys. Mau jadi dokter? Nggak jadi. Nggak apa-apa, itu namanya jalan hidup. Everyone has their own paths, and I believe kalau misalkan kalian kerja keras, kalian nge-push diri kalian untuk do the best, pasti jalan itu kebuka sendiri. Iya, very nice. Jangan lupa berdoa sama Tuhan juga ya, minta bimbingan. Oke deh. Oke, if there's no more questions, kita tutup webinar kita hari ini ya. Mungkin nanti kalau ada lagi nanti kita sesi-sesi berikutnya. Webinar kedua nanti sama Cik Aime juga. Ting, gitu. Kalau diundang lagi. Kalau diundang lagi. Oke, sekarang kita foto bareng dulu. Foto bareng, foto virtual bersama. Gimana nih fotonya? Dibuka kameranya. Nanti di screenshot. Enggak jadi enggak kepake. Begitu. So we just smile. Tunggu, tegak dulu biar nggak kelihatan. Hilangin perut dulu. Freestyle, freestyle, freestyle. Ayo yang di rumah freestyle. Kalau freestyle-nya nutup muka, Miss, nggak apa-apa kan? Gimana? Freestyle-nya gimana? Freestyle-nya nutup muka. Begini dong. Oke deh. Thank you everybody for your participation. Semoga ini menjadi berkat buat kalian, menjadi petunjuk buat kalian, menjadi satu insight baru buat kalian. Dan Miss harapkan habis ini kalian bisa dapatkan purpose kalian tuh apa, life purpose kalian tuh apa, dan habis ini mau kemana. Karena ingat kayak tadi Cik Aime bilang ya, kalau kalian bisa sekolah itu adalah satu keuntungan. That's a privilege for you. So that, kalau misalkan kalian nggak sekolah, banyak orang-orang di luar tuh nggak bisa sekolah gitu loh. Kalau kalian bisa sekolah di sini, itu udah keuntungan banget. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Oke? Kita tutup ya. Kita say goodbye. Thank you. Mereka say thank you ke kita. Oh ya, say thank you dulu ke Cik Aime. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.